Ossification, what we mean by ossification? Ossification, so the objective of this lecture is to define ossification, classification of how we classify ossification, to know some of the diseases related to defect in ossification, such as osteogenesis imperfecta, achondroplasia, Paget's disease, amanica, related to hormone cell to know what's the difference between rickets and osteomalacia with osteoporosis and hormonal abnormality in relation to some of the bone diseases. So, what's ossification? Ossification is the process of bone formation. This is called ossification, right? Done, yeah? Okay, so bone formation is called ossification. It's of two types, intramembranous معناها legal endochondral. Intramembranous يعني أويكا mesenchymal type connective tissue معناها transformed into the bone. This is called intramembranous. وكو كي وكو scalp. Okay? Scalp flat bone كان usually شون درسبن mesenchymal connective tissue معناها primitive type of connective tissue أتوانيت خوي upgrade كاتبو أو بيبقى bone. Okay, وكو scalp flat bone. We have the other type is endochondral ossification. يعني أويكتو already pre-existing cartilage كتها transform بيبقى bone. وكو كي long bone كان كدروزبن. وكو female or humerus ومعنى long bone of the bone of the body is of endochondral type. This is as the simplest way how to differentiate. What's the differences between intramembranous ossification like endochondral or endochondral la primitive connective tissue yet endochondral from a pre-existing cartilage intramembranous can skull flat for example flat bone or skull and we are long bone man hair or female humerus. Okay, so what you can eventually it will lead to bone formation. This is a diagram or a image showing how these ossifications are done. This is a type of endochondral ossification which already pre-existing cartilage from the left وبالوتشيجات والدورة vascularization أغورة وtransformation will eventually lead to a complete and a mature bone. I'm going to keep histology just to remind you how what's the composition of a bone. Bone is composed of a matrix. هموت شو matrix هيك وكو background وكو أرزيكي هيا وسيل معناها. Okay? These cells شو معناها osteoblast, osteocytes, لدى osteoclast. Osteoblast أويك بون مان بدوسك blast كان كمان يعني بمعنى إنه more active form بون بدوسك osteoclast degradation تبوكا ككون بيك كسقط بيك it will be involved in this process osteoclast عادة وكو giant cell and we have osteocytes أويك orchestrating bone account يعني أو controlling أو matrix أو atmosphere. Okay, so most of the طبعا كيف composition كان فرقا majority of the bones are formed of these types of cells. In disease, the compositions of matrix and activity, that's why أو كيساني استكباس يعني كي composition matrix كان يعني defect بلا cell كان it will lead to what abnormality in the bone. Liberal eventually it will lead to certain types of diseases. We have first example is osteogenesis imperfecta. Osteogenesis يعني عملية bone drusen يعني ossification كتكواتا imperfecta. It's a rare osteogenesis imperfecta, a rare genetic
disorder affecting synthesis of type 1 collagen. You know we have a lot of collagen types. Allora, osteogenesis imperfecta type 1 collagen affected with the genetic abnormality, it will lead to abnormality of the bone. The bone are brittle and prone to fractures. Chilena scabbard bonaka, and they are prone to fracture. Severely affected individuals أقل زوربت degree of involvement كي يعني genetic abnormality كي أقل زوربت they will be not compatible with life. يعني بذكر يعني عندنا severe cases died before birth from multiple fractures. Less severely affected children grow up with a variety of disabilities and deformities. يعني أوي أكثر severe برجناغري وأغري multiple fracture يعني بيقول because the bone is brittle, it's not strong enough or prone to fracture. Can be inherited from parents or related to changed habit during pregnancy. يعني لانية منالكة لا أجريك لا genetic mutation يكبلا parent or بقات منالكة توشي osteogenesis imperfecta or لوانية change during pregnancy whatever بعد جال لوانية teratogenic effect مثلا drug habit virus habit هالشي لوانية it will affect this type specific type of gene collagen type 1 gene control and it will lead to osteogenesis imperfecta. So it has 4 types. Diagnosis, how we can diagnose a cases of osteogenesis imperfecta? By history لا parental ورقي زاني على history كان هي family history يعني هي مثلا كيدروس بوتشي بومانا prenatal ultrasounds وانا ركيبه ببكبه يزاني آية which abnormality هي fracture هي X-ray بورقلين أتوانين other suspicious which it's not a must على كنتو إما أتوانين controlling prenatal life gain by money ultrasound. In these cases, أقل تو suspicious way, you can ask for X-ray. Genetic test for collagen أتوانين gene genetic analysis كين بو أوي كبزانين هيج collagen abnormality man هي يعني أقل تو suspicious way بو okay so بو improve كي your diagnosis or biochemical test. يعني تو زور مهمة كيسي كي osteogenesis imperfecta diagnosis كي نك يعني عادة أمانة treatment يعني symptomatic treatment أنا أتواني شوي بوكي or biochemical test which can be done on skin for examination of collagen يعني أتواني laser skin biopsy ورقين بو أوي collagen test كي. Okay, so these are the way how we diagnose cases of osteogenesis imperfecta. This condition is of legal importance. بو شكلتو مثلا منالي كيف تشوفت بو هنا سيركن لبينشش لاوا قاچو دستيشكاوا تو يكم شد كبيري ليكي تولاني تشيبه exactly child abuse so a bit rule out okay that's why it's very important in these cases of man history point اكيد كي نوع فواهج مشكله child abuse يعني oh of course there is no cure for osteogenesis imperfecta but I'm اتواني makes their life easier. This is a case of واضح من multiple fracture معناها in different sites. So this is due to a one abnormality la collagen type 1 gene, which is a genetic disorder. Unfortunately, it is rare. رسالة ثانية هل صار osteogenesis imperfecta? Good. Okay. We have rickets and osteomalacia. Rickets أكيد ابتدائية وأخلاقية. Rickets also Malaysia, they are both due to deficiency of vitamin D. Deficiency يالا defect synthesis يالا والجلتني يالا absorption. So لما نعرابه it will lead to rickets. لدوريابه it will lead to osteomalacia. This is the only difference. What will happen? In its absence of vitamin D, we are saying poorly mineralized. يعني أو قوتين بدي سانو بونكا pliable matrix known as osteoid is found. المفروض أو matrix كهمان أو background كهمانا أنا هو كش من دوي كي بقوة روانية. والله ما قدرتوا ingredient يكلي باشت نبي بوي أو كش من دوي جوان بجيرة توا it will
it will be very friable when you. So that's why they will need to apply a matrix أو demineralized. They are poorly mineralized matrix دروس أبيك سقطة. It's called osteoid. Affected bones are unable to support the body. Of course, كتو matrix سكت بقوة نبع ليش تناتوانت أو بونية body weight تناتوانت يعني احتمال كاتسر أو بونانا بوي كهاليكلير. So it will bend, and they are also abnormally prone to, of course, أجر تو soft bed bone matrix سكت مظبوط نبع bend the cat and they are more prone to fracture. تحملها كانوا أشكال. In children of Gutmann, it's a similar condition. The adult, it is called osteomalacia. It can occur in individuals who are unable to go out of عادة اللي كيا أبد نوعني كمثلا sun exposure يعني كمان أتوانا بتشن أواني لجيكا ماونتوزور عادة لألدالية. Those diets lacks vitamin D rich food or so all of these might lead to osteomalacia. This is cases of normal bone. You can see that the normal bone مفروض straight red, while in cases of rickets وكوزمان bending كمان أبد شو كمان سكسة كمان باشنية, and they are prone to fractures. Okay, we have osteoporosis. Okay, that's osteogenesis imperfecta marker, osteomalacia, rickets marker. Now we have osteoporosis. Osteoporosis is the most common bone condition affecting the elderly. عادة لا أهلا بيلاك سنوات وعليها سكوا بشيا وعليه تزو أشكال تبكي ومانا. This is due to osteoporosis. It affects 1 in 3 women and 1 in 12 men in UK. أكيد الدراسة كان لها ثمانية statistics over the age of 50. So imagine, yes, female. So from this you can see that they are less. They are more seen in female than the male. There is a loss of bone matrix, and bone matrix معناه loss of structural density. Area density matrix and demineralization about increasing risk of a fracture, especially the spine, the hip, the wrist. Spine or hip, legal, wrist, they are more affected in these conditions. The osteoporosis, bone matrix loss a bit, density كما بيتوا structural abnormality معناه demineralization معناه. It can easily be detected by DEXA scan. أجر نخوشكته ولو بيس ناك عادة لأنه over age of 50 يعني it's suspected. طالما أجر بيس التأكيد في طوال DEXA scan يمكن بوي to show the density of the bone matrix hierarchy كما يتوا. Age is the main risk factor for these conditions with postmenopausal estrogen loss in women. Everywhere يعني you can see that over the 50, usually this is the age of menopause. كواتك menopause بتشيله female estrogen ينعمل. estrogen شيء كلام هرمونالي كمهمة بو mineralization و maintenance bone matrix. لبرو أجر أولا منيت تشيله density bone كما بيتوا. So that's why female are more prone for this condition. Other factors can be a cause of osteoporosis is genetics. لأن هذا genetic mutation have a specific gene, so that's why they are more prone. وقتها كان يشتني هم because over 50 to show osteoporosis bed. يا هم female لا دوان menopause to show over. طبعا generally this will be أكيد تأثير كاتو طبعا مجموعة diet و life activity وأمانة nutrition أكيد good nutrition activity levels ممكن عندك نوعين smoker and those راوتو كوار they are more prone to osteoporosis than others. This is an image showing how a healthy bone density is there is no any structural abnormality, while here we have gaps, structural abnormality, and even density كما بيتوا. Which one there was a keeper? DEXA scanning. واضح الطرناو؟ عادة نخو كامل يا رزق كنا ونتو. شنكس عادة نخو يتجز بدس كاتو. Okay, good.
يعني خطأي مني وقتكي واي وأم فترة وقتم حفتي داهاتو شيء دوامنا كان في المفروض هنا محاضرة حفتي داهاتو بيلعبون. إيش مشكلة هي حفتي داهاتو؟ شو بوا؟ ملزمة كان؟ Okay. Okay, which is good. When you were? Yeah. So يعني يلا بناخذ وقتك بس يعني تشوفين it's a must. That's it. Okay, we have another example of bone disease is achondroplasia. Achondroplasia هي حق مكان عادة فلات نوزي عنها وسكالكيتو زي قولي عنها. أكيد يمكن this is achondroplasia حتى ما مسلو شتى اللي تفزون شتى رجع. There are cases of achondroplasia. It's one of the most common forms of short limb. أولاً كshort limb dwarfism يعني قزام, and is caused by autosomal dominant point mutation in fibroblast growth factor receptor 3. كواتا FGFR يعني fibroblast growth factor receptor 3 أجر mutation يتابع a type of autosomal dominant mutation, it will be born, the baby will be born with achondroplasia. This factor, the 3 factor, receptor 3 gene factors play a role in bone development and in maintenance. So the development or the maintenance of bone and growth factor is important. So that's why again point mutation يتابع, it will be a problem. The point mutation قصدنا لشيء point mutation أو يمكن نيوكليوتايد يعني كمان substitute يبقى يعني نك جينجيكي زورلا يك جين سيكونسا. As you know إما جينا كان مع عادة نوكي بلا تفاصيل على جينيك وشتاي فعلا سيسي نيوكليوتايد معناه أقدر substitute به لبيني يكي يعني توزي زيادة it will in this particular type of gene it will lead to achondroplasia. Causes a gain of function. شرطني إما mutation معناه أو بيته functiony أو اجتماعي جاي واهية functiony زيادة which is not good. كواتا function of the gene resulting in decreased endochondral ossification. Endochondral ossification وكوزمان يت endochondral وتمان شيء يعني تو already cartilage كيا مفروضة ببيبا بون. Okay. أجر defect بيت لا endochondral ossification كواتا processy bone formation يعني ossification defect بيت. Inhibited proliferation of chondrocytes. While a chondrocyte كان chondrocytes, you know that the cells that's found in the mature cartilage cell يعني brain. So in growth plates cartilage decrease cellular hypertrophy توكتو بالتبت لكاتي ossification مفروضة proliferation يشبه إنجاج. But yes, it's okay. إيش هي okay. So وثمان لكيسي ossification يعني لها مشكلة كترانسفورميشن يبي بلو لو رتبة زيادة يبي مفروض يصير proliferation معناه يبي لقل hypertrophy. ليه أوش hypertrophy كنا بيتا matrix cartilage كتوقع يعني overall endochondral ossification imperfect يبي so it will lead to achondroplasia. As a result, the limbs كendochondral كواتا intramembranous ossification ما يقدر بدو سيركي كابوس كلي دولية. طبعاً أوشن يعني كendochondral ossification يتعبه defect به. As a result, very short, with short to be most prominent and proximal segments upper arm legs كان زيادة هستكيبه defect بدلا جينيكا. سبكن بيبكن يشتغل بيك ببيكن جلا أشياء دي أبينا بعد ذلك تنظر كي كانوا ببدأ واتس تفاني ما منيش بيبكن من الغلطانة. Okay.
So, regarding which one achondroplasia care, short dwarfism, most common cause of short dwarfism, short-lived dwarfism. Which one is this is a picture of cases of achondroplasia. ومثلكي أمريكي هي وصف أوسكاري شيء والدكتور غلط منه. بيجي تشوكا أو كيسي كي achondroplasia يعني بيجي short limbs, big skull, flat nose. So أميا يعني براين هي شيبي أم كيسانا ترانكيان نورمالا وكباس ماكر أو شناني كأنسا ممبرينس اوسيفيكيشن يتابع although تو جينك ديفكتا بلان لو شنانا ديفكت معناه كأنه control ossification a bit. So that's why they have a normal trunk. The vault of the skull is large and small face hair, nose flat, bridgy a bit. Intelligence is entirely normal. هم عن الشورت استباسكين أجر short bit on intelligence يعني intelligence بقول هيك زيركي ونيا وأنا قلت زيركي إيه كواته يعني نسبة الذكاء لأمانية نورمالة. More than 80% of people with achondroplasia they are born due to mutation يعني sporadic mutation يعني كيسكا familial يعني not transfer لا parental لصدق هشتاين so imagine point mutation كأن دوري هي that's why بس نقول كمان point mutation however أجر they come out achondroplasia يعني child 25% نسبة أوانية the child will die because of homozygous يعني extreme severe condition أبد 50% يعني heterozygous achondroplasia أبد and 25% chance أوانية normal phenotype يعني أبد وأنا هو فتان رأي مندليان رأي كله فتان جون سابقا. Hormonal abnormalities related to bone defects. We have a number of hormones ليش معناها هي indirectly affect bone يعني شتنية أو هرمون بيتك bone دروسي وإنما علشان كي يبغى controlly normal bone maturity growth especially if the abnormality exists during the year خاصة لكيا أجر abnormality لهرمونات during puberty when you لوشتها كتو بيستك بوهيك growthy bone كانت لدواء أو فرق كاوك لوي أجر during puberty lack of growth hormone from pituitary gland ومدار كيف pituitary gland growth hormone بالذات growth hormone أكيد affecty growth bone ما فوقها. It will can affect epiphyseal cartilage and results in pituitary dwarfism. يعني أجر growth hormone كملت due to whatever is the cause from pituitary gland, it will lead to what epiphyseal cartilage to closure and this will lead to pituitary dwarfism. Excess of growth hormones can cause increased growth of long bones. أجل بعكس our growth hormone pituitary whatever is the cause, it will lead to gigantism. عملاقة البول مستكا أمانكي إلى طبعا before puberty. لو وقت عنها كبتوب ينسبها bone يعني maturity هي growth هي. In adult, because epiphyseal growth plates have disappeared, abnormally high level of growth hormone increases bone growth length bonaka, balancheka may cause increase in bone width. Tokloje يكبروا عندك يعني تيجي مجال ثاني لو زيادة الدولة. أجل before puberty growth hormone زي يكبروا كمان gigantism بس. أجل دواي puberty يعني لأدلت هذا growth hormone زيادة مثلا بعد زمشي مريك ماني growth hormone ما بوقها وبتشتري أدينوما لاني growth hormone تودوسكا. أو وقتها للين ثابونا كزياناكا بويد ثازياكا بانيكي زياكا معز soft tissue زياكا. So this is called acromegaly. أمكي سامي بيانو ترى acromegaly هنوكو gigantism بس gigantism بيش puberty acromegaly دواي puberty بونكا كابرا بالاي برزنا ببلام بانبت دستي زلبت لمجاي زور بانبت قاچي زلبت
كالليز الأبا بود أمانة الله. It's a rare, slowly progressive. يعني وين كابرا بعمل أمشي خوك بعمل هسه زبون with the time سيركي وردون دقات مثلا مثلا أرى لدو ما بيشسا كلاو كم بلاي شلبوا استابوا بتشلدو يعني أوافق تبيكا وردولا. So it's an acquired disorder that affects adults when pituitary gland produce too much growth hormone. Most common cause يعني عادة نقول pituitary adenoma benign neoplastic lesion pituitary gland abnormal enlargements of bone of the hands, arms, feet, legs, and jaw with the front of the skull. We find associated with thickening of the soft tissue. Even problem يعني the heart workout يعني لا internal organ كانها. إيش soft tissue إيش affected. So this is a case of acromegaly أو الأولاً which one most common causing pituitary adenoma. And the pituitary adenoma بتبع growth hormone بالوسطى it will lead to acromegaly and there are large skull هستكيلوتي زلابة زلازمان يعني زلابة this يعني زلابة and a case of gigantism normal and أو excess hormone growth hormone ما before puberty. Okay. والسيرة الثانية ثالثة ساعات ما نكتب شان يا زحمة new good okay مش روت يعني بس هيك شعرك مفروضة قوي. We have sex hormones. They influence the time of appearance and development of ossification centers. Androgen and estrogens are recognized as male and female. أما أنا أكيد أسعنا estrogen لفيميل غاية secondary sexual characteristic معناته لميل يشاء androgen معناته. Okay, طبعا affective body شكل these two hormones. They induce secondary characteristic معنبوءة طبعا during puberty. Precocious sexual maturity which can be brought about by sex hormone producing tumors. بعد جار مثلا لفيميل ovary معناها. ovary يعني تيومريكي هذا. شو معنبوء سكا؟ too much estrogen معنبوء سكا كواتا. Precocious to puberty هذا. سيركي لجيرتي أو يبلي لا دوانزة سيانزة صالية breast enlargement هذا يعني curving نسبة كها whatever secondary characteristic female سيركي لا لاني لا نوصالية توشي أو situation هذا. So precocious sexual maturity affect هذا retards bone growth. شيء bone closure زوجتنا أو وقتها. So that's why short stature happen. Okay, fusion or epiphyseal fusions of the epiphysis يعني closure كزوت الأبد. Conversely بعكسه if sex hormones deficiency معنهبت okay epiphyseal plate for whatever is the cause epiphyseal plates نوعانية كالدواي puberty مفروضة مثلا هي لها اشتكى بسيوح مجاليته لوانية كالدواي أوش closure نكا هل growth كات أو بونا so it will lead to what prolonged growth and TOB stature. أقدر سكسك الزوربة سكس هرمون كان يمالي precocious puberty مان أبد بلام لقل أويا closure epiphyse كان زوتر أبد دبلوا short stature أبد أواني كدقة يعمل مثلا لبعضار لواني بياو بينيز بالاي برزة نازعني بياو جنوانية يعني نك باسي أما أوانا ناكي لواني بشتيكة يعني نو أما باسي abnormality كهي مثلا هسكي يعني هسكي deficiency هي الهرمونات عادة طعمايا برزة أو يشوف سميليان زورنيا. So these cases are deficiency يعني usually لأندروجين closure epiphyse كان يندرن available طعمايا برزة بلام secondary characteristic يعني مية due to the abnormality يعني مطمئن defect لهرمونات يعني. We have thyroid hormone. كواتتا إستا بس ما كروت ما growth hormone معناه كأفكتي بون أكاد أندروجينو يعني sex hormone مكان معناه كأفكتي normal growth of the bones and we have thyroid hormone. Thyroid hormone effects of decreased thyroid hormone productions in the newborn كبيوتري neonatal hypothyroidism. Hypo يعني كم thyroidism is disease of thyroid. يعني neonatal يعني لما نعملها فلذلك كمان
hypothyroidism يعني بيت أو منالانا due to what؟ كوزا كاني منالي كتوشي oh my god يعني باشا ما مصطاي ابتدائي أبو بجدي ما بس هم تغلي هم جامعة وابين نازم يا مصطاي تغلي من الله كان مشكلة أوقات عاملين مواكبة هم تغلي من الله كان مش واكل صار الجامعة أو من أي بيستوك شكل مثلا على نوت أنسم بس تنازع ما كان فعلا نوت بنوسيا أو بيه ونازع يعني كيارية كاو يعني anyway so effects of thyroid hormone production causes شيء كمنال توشي neonatal hypothyroidism hypothyroidism can be due to absence or جري واحد منال كلوانية thyroid glandina okay congenital defect كي كthyroid gland hernia this will be neonatal يعني causa caniati يعني abnormality in development of it يعني complete never development thyroid gland destruction of thyroid gland لمعنى destruct with failure of stimulation by pituitary gland and or by defect or abnormal synthesis of thyroid hormone يعني لو أنا لأن بوني gland كوا تا أوي كسynthesis thyroid hormone كا from the glands لو أنا defect all of these can be a cause of neonatal hypothyroidism. عادة أمانة شيء إن البنات توسسبكتي أو يجي كهايبوثايرويدزم يبقى مفروضة immediately كdiagnosis كريبة treatment بلده. treatment thyroid hypothyroid هو كل جورشة عينا نشتا ثايروكسين يعني يتي يعني T4 يعني thyroid hormone يعني يتي replacement technique هو ويكا بتوانيت to pass this condition. If untreated thyroid hormone deficiency هو as soon as possible كdiagnosis كريبة hypothyroidism مفروض treatment كريبة بو چونك أجل البداية في يكمي لوانية نيالين ببيبا permanent neurological and intellectual damage which is called cretinism. Okay, this is a cretinism. Cretinism يعني شيء يعني أجل من على neonatal hypothyroidism أبيت بشيء permanent يعني هيج مجالي تاني باجر طبعا neurological يعني nerve related conditions or intellectual damage, okay? Got the artificial parameter and a number of other abnormalities in short stature exam cosmetic consumption. So that's why it's very important to control thyroid function and hormones under suspecting neonatal hypothyroidism. Diagnosis is done by routine screening of the newborn using a blood spot, which is called birth weight test. Birth weight test blood examination اللي هو مجموعة له هرمون كان يجيك لو أنا thyroid هرمون بيزانين آية normal يعني to detect high TSH level. أجر high TSH level معناه كواتا pituitary primary hypothyroidism معناه response thyroid gland نادر pituitary هر على إيش كو thyroid hormone بري أو هر نايات نايكا أو هر زيادة. So that's why high TSH معناه you know that this is the negative feedback mechanism كونية. Okay. Replacement therapy with thyroxine is the standard approach to the treatment. That's one good one again. T4 thyroxine inhibitor, as most of the effects of it are easily reversible. يعني أقدر تزوف رياي كوي. أتواني هي البقات أويكا permanent effect يعني به. However, critical development of nervous system takes place in the first few months after birth. Thyroid hormone deficiency may result بس ما نقولش ما defect ما بوكات لا neurological defects like mental retardation. This is a case of cretinism, lack of thyroid hormone during birth or after that is severe but irreparable يعني permanent mental defect يعني about stunt growth عادة short stature يعني about reduced growth and functions of other organs that affect it of course. We have lastly Paget disease. Paget disease, Pagetic Kishmane, this is Paget disease of bone. Pagetic Kishmane اللي طلع which is a carcinoma in situ يعني كيس كيما malignancy تواني ملاي ولا طلع بلان Pagetic bone is a rare condition affecting the elderly عادة. It leads to a large
enlargement, it leads to enlargements and distortions of bone and increased risk of fracture. عادة لا أولادية الإنسان زنبور يعني كان رسمة كان يمكن غير رسمة ديسكوت كوالد الباجي تابروا increased risky fracture يعني ركعته abnormality معنى بين bone it will lead to enlargements of the bone distortion يعني أبد يعني caricature with fracture. Most common in the scala, the spine, the leg, affected bone become thick but are more porous in texture. سواء thick كذا طبعا يعني نستكي شيبة كافي هي سبيسي هي وكذا وجود ما distortion يبقى لا composition. It has some genetic basis but maybe delayed reactions to certain types of viral testing results because of Paget disease of the bone. هي غلانية genetic background يقول بس إن شاء الله غلانية due to viral يعني delayed reaction to viral infection appear to result from a change in the balance between the levels of activity of the bone cells. يعني الله لو أجى مشكلة كي بين osteoblasto osteoclasta كوايليت كأوبران سلامينة to distortion من I think this was last. Yes, and thank you so